后来我们就问你说，美美怎么会不去上课？然后你就指着我跟妈妈说 ，You are not good parents。我现在都想起来了。嗨，大家来到美乐地家庭，我是 Melody， 嘉伟妈妈，国瑞爸爸。这就算是我们美乐地家庭频道的第一个新的一集。所以呢，我就想说，让大家可以来认识我们。So I googled some fun get to know you questions. 那就想要问我们三个这些好玩的问题。All right? Okay. So, what was your favorite subject in school? 你小学的时候或读书的时候，你最喜欢的题目或者课是什么？这个我最快，我从小就最喜欢上体育课。不是音乐啊！哦，真的啊！哦，我最喜欢跑步。我记得我以前小的时候跑那个什么100公尺，我都跑第1名、第2名的。When was the last time 你跑步？可以这样。但我就记得我小时候好喜欢上体育课，打那个什么躲避球，然后什么我都好喜欢，而且打得很好，然后跑步也跑得很快。哇！谢谢。That was another life 。爸爸呢？好像不知道。Not math or No, not math. 我只是 I'm good at it. Doesn't mean I enjoyed it. Yeah， 其实小的时候太封闭。我不知道我小时候或者现在，我现在就喜欢听音乐，喜欢学音乐呀。但是我小时候家里没有这样的环境可以，但是我现在我有时间，我会很喜欢去学各种乐器呀。你觉得你是缺栽培吗？就是如果你小时候有机会上音乐课的话 I don't think so 我就是 enjoy， 我喜欢听很多的音乐啊，所以如果真的有这种课叫做音乐欣赏课，那我会是最 enjoy 的。Yeah, I feel like it's a catch-22， 就是说有的时候你会觉得你很欣赏音乐 ，so you would like to take those sort of classes, but it could be once you take those classes, you actually dislike music more. 像 a lot of the people who took a lot of the music classes, they end up it becomes like a stress, you know, it becomes like a burden. 但是 maybe 就是因为你没有上这些课，你就很喜欢音乐。I can say actually， 在我记得我刚信主的时候啊 ，I read the Bible, I enjoyed it so much. 我每天可以读圣经读到1-2点钟，没有人强迫你的时候。后来我就去念神学院了哈，然后那个时候每个礼拜要写2篇 paper， 好痛苦哇！结果后来我圣经我都不敢打开，我碰到圣经就觉得要交功课了，所以呀，你讲的是完全有道理的，就是说你做什么东西是 enjoy 的，还是 obligation 的 ？Yeah， 就变 legalistic 这样。Yeah. My favorite subject was English. Always, it was writing. I really enjoyed writing. All right, what's your favorite movie? My favorite movie is The Gladiator. Oh, 100%. Russell Crowe. I love that movie. 它的音乐 and just the whole plot and like the filming, everything. I love that movie. So good. 我可能还是喜欢这种 Sound of Music. Oh, Sound of Music, classic. 又有音乐又有爱，平安。很多电影我都很喜欢了，但我第一次看那个电影就是卡通片，带你去看那个 The Incredible。哦。然后我真的非常 identify myself with the Mr. Incredible. What part did you identify with? 他的 frustration. 因为 he is a Superman， 但是他又需要 suppress 那个 part。Yeah， 然后 at the end of the movie， 他的儿子赛跑。然后就叫他，然后说慢一点，哦，快一点。我觉得我 constantly 都在这样的一个 struggle 里面。我觉得我里面有一个 Superman， 呀，好像需要把它活出来，可是我又很容易去彰显，所以我常常又要再收回来。那我可以感觉到那个电影里面讲的那个 frustration， 所以。不过我觉得我最近好多了。你会不会感觉现在你这个 Mr. Incredible 越来越可以彰显出来 ？I think so. Yeah， 不知道为什么回到台湾以后，我就觉得我更自由了。Oh, that's good. Yeah. You are really incredible. Thank you. 你是那个 elastic girl.
That's true. Mama's very flexible. I mean, like, as a person. Yeah. Let's get a little deeper and personal. What really makes you angry? 什么事情会让你真的很生气？真的让我很生气的就是美乐地，我的孩子。We can say me. It's like something that I do, right? Like not just me as a person makes you angry. 当然不是。What is it that I do that makes you frustrated? 就是不 understand 妈妈的这个爱心，然后有时候把它 twisted 或者是让人没有感觉到那个被同理，会很 very very deep frustration。Yeah, I'm sure probably 有很多母亲在看这个，现在他们会觉得说 I understand. Yeah, sorry. 我是觉得，也许让我最会让我 upset， 可能就是被误会吧。对，当我觉得我是很诚心的，或者很想要帮助人，但是被人家误解的，我的 motivation， 我觉得就是说。明明我就是好意要帮助，但是却被人家误会的时候，我的确会很 frustrate. Yeah, well, I think 我跟你很像，就是从此让我最生气的就是被误会。I remember one time when I was young, 然后我在房间看电视 and then you were calling me from the kitchen. I don't even know why I still remember this. And apparently you called me like 7 times or 10 times, whatever. 然后我终于听到你的时候 like, 妈妈在叫我。然后我就很开心的走到楼下 But you were so angry. You're like, 我已经叫你了好几次。And I was like, I just heard you for the first time. And then 我就很受伤 because I was like, 我一听到我就下来了，我就觉得我很顺服。但是你就已经 very frustrated. So it was like, 那个时候 I actually 我觉得我蛮受伤的。I don't know, such a small thing. But... Okay, next question. What is your proudest achievement?我觉得我最 proud 的就是我有很好的孩子。Okay, we also make you the most angry, but we also make you the most proud. That's right. 这就是做父母心的真的是conundrum. 很快就可以回答。我觉得我最 proud 的，应该这样讲吧。我觉得我能够去跟你和解。在你12岁那年，somehow这件事情成为我的一个的 mark。In my life 还是一个什么 turning point for me and for you. Yeah. That's a good thing to be proud of. Yeah. Just a reconciliation, restoration of relationship and things like that. Yeah. 最重要的还是关系哈，我们都没有 proud 什么，我们做了些什么事。Not even getting your PhD or something. 那你就不会文凭都找不到。那个很 temporary. Yeah. Actually.我现在的电脑知道的已经非常少了，那个什么手机啊，很多东西啊，不会，已经都不会了。我都不好意思跟人家讲说 I got a PhD， 人家就会想来问我很多电脑问题，然后我就I'm sorry。Technology 進步得太快了啦。是啊。It's like yeah。是啊。What's my proudest achievement? I don't know， 很难说哎。What do you think should be my proudest achievement? 我觉得你能跟妈妈和好，跟爸爸和好，这其实对你也是很不容易的。Yeah. 我觉得你在这个人际关系上一直都在进步，在突破，越来越平安。Yeah. 我感觉到这是很大的 achievement. Yeah. So it's not like at one time, at one place, or one thing. It's like over a span of time. 一个人的 growth and stuff like that. 你小时候啊。你的照片好多都是嘟嘴巴，都在。I know, and I did feel like that was my childhood. 你很多的 frustration 在你小时候。有一次我们在那个，后来你又在生气了，都不知道为什么原因，反正你就气到就是我们要去餐厅吃饭，你都不肯下车。后来我们就跟这个 Vincent 我们3个人我们就先到餐厅里面去了。结果你自己就下来了，然后后来你就来，然后我们就说 Are you better now？ 你已经不气了吗？这样，然后你就说 Sorry， 跟妈妈， 你来跟妈妈说 Sorry。去中文学校那一次是不是？
哦，哎，好像是哦。哦呀，我想起来了，那一次是因为你没有上课，我翘课，你翘课，你跟那个 Ann 跟别人跑出去翘课，然后我们就说你怎么不在教室？哦 ，I remember 那天我们去接你的时候，我们后来到老师那里去说，哎，然后后来你就出现了嘛。然后我们就说你怎么没有上课？然后你就说我找不到教室。然后老师就说你明明知道教室在哪里，你都没有来上课，你跑出去玩了。后来我们就问你说，妹妹怎么会不去上课？然后你就指着我跟妈妈说 ，You are not good parents。我现在都想起来了，你就 accuse 我们说我们不是 good parents， 然后我们就不知道该怎么回答。后来我们就带你到车上去，然后后来那天。我们晚上就要去吃饭，结果后来你就在车上，你就一直在生气，然后你就骂我们说我们不是 good parents。结果后来大概是你肚子饿了还是怎么样，不过你后来就到餐厅来，就跟我们 sorry 了。对呀，然后其实我们还是蛮 appreciate 说，哇 Melody 从小就我觉得她蛮会道歉。That's because 我也很会生气。I make a lot of messes, but at least I kind of clean them up. Yeah. Okay. Yeah. I know. I think I was a very troubled kid. Strong will. Very strong will. 你常常会哭到这边脸自己都发绿了，我都还记得。所以希望这些故事是可以鼓励到大家，就是说连 Melody 以前都是非常固执的孩子。现在看到他越来越平安，越来越充满了爱，真的是很感恩，也很感谢他回来跟爸爸妈妈一起。好，last question. If you could go back in time, what year would you travel to? Any year of history. 我希望我能够 travel to 这个 romantic period. 这个音乐的这个浪漫时期是谁呀？Chopin 啊 ，Schubert 啊，这些人啊，他们怎么会这么的才华洋溢哈？那个时代，那种文艺复兴的那种时代哈，很想去看看那是什么样的一个时代，非常丰富。不知道哎，你真的回去了，你看到了像谁啊？是谁？舒伯特吗？还是谁？像 Mozart，OK， 这么才华洋溢，然后一代 young， 你去看到他实际的那种 struggle， 他没有被那个哈。我不知道你会怎么去跟他说，或者我觉得我不是看到只是这个人，我看到的是整个时代，他的那个时候的那种整个文艺的那种复兴，人对这种美的事物的向往，不管是美术上也很了不起啊，我觉得都很棒哎。但如果你要知道，有的时候把你真的放回到那个空间、那个时间，把你放回到那里的时候，你什么都看不到了。因为 you are in the ocean. Sometimes it's hindsight is 2020. 因为你是从一个高度，一个经过一个时间空间的一个淬炼之后，你看到的是精华。真的把你放回到那儿的时候，你就说，你会 actually 可能会很失望，看到他们的挣扎，看到他们生活的痛苦。Yeah. 像肖邦 or any of these like composers, there's like a statistic, right? It's like a composer can write like thousands of songs, but only like 1 or 0.01% of their compositions are truly remembered and that we listen to today. 所以他可能那时候他其实一直在写很多很辛苦的剧 but nobody remembers anything. 我们是被淬炼过，对，比方说我们真的就是听到了他们的精华。对。And 可能 maybe 他现在 he's like looking back at us and he's like, well, I wrote so many other things, 你们都不 care. 对啊，就像 Melody， 你也写了好多的歌嘛，可是真正那个好的歌，可能就是半个钟头就写出来了。可是，然后如果有人真的说他就是从时间旅行回到这里来说，我要来认识 Melody， 然后看到你的时候，他就很 disappointed， 他说你的生活这么无聊吗？但你如果问这个问题问我就是说 back in time， 我 actually 我会想说回到我的年轻的时候去跟我年轻的自己去说一些话，但是用我的成熟，用我的人生的历练去给他一些鼓励。It's hard to say though, right? Because you went through those things, made you the person you are today, right?
Yeah， 我觉得这个 question 的确是很难 because sometimes we romanticize history， 就是 we romanticize the past， 但是实际回去就像你说，我们会发现他们的 living conditions and like a lot of things 其实不如我们现在。其实我觉得 a lot of like researchers and if you look at history, truly look at history， 其实我们现在其实真的是活在世界最繁华的时候，就是 a lot of the things that we have now 以前的人都没有，像空调 and running water and like plumbing and you know all of these things, so it's like and you're used to it. 所以你现在这样子的人要回去 I think yeah it's very difficult to say, but 如果只是回去1-2天 you know 去感受一下maybe 我会想说就回去I don't know, maybe this is such a spiritual question， 就是回去看耶稣吧，就是他实际在讲道的样子。Like maybe 还是他被钉十字架的时候。 No, I don't want to see that. 就是 Sermon on the Mount 好了 I want to be on the mountain with him. 他在分那个5饼2鱼的时候，不过5饼2鱼之前大家都是饿肚子的，所以我不想要饿肚子。但是能够吃到被分出来的5饼2鱼，我觉得还蛮神奇。过的 you know 有的时候想想，如果你真的能够进去，而且去 participate， 去 influence 当时的 situation， 那么很可能就是说 ，maybe I would like I'll go back to the Garden of Eden and I will stop Eve, say don't eat it. Even 就是说我们 look back and say, okay, what if I can go back and just tell Eve don't do it, don't tell Adam don't do it, but then eventually someone would have done it though. Yeah, That's yeah, the thing, right? Yeah, exactly. 所以就像你讲的，历史就是这样子，很多的人类的痛苦什么什么累积的，但是也让我们今天可以坐在这边来 talk about these things， 然后我们有一个成熟成长，回头看这些事 ，Yeah， 应该是说 God put all of us at the right place at the right time. 我们现在活在这个 part of history 是他的旨意 and also we have to believe that it's the best for us. 就是说 even though I didn't live, you know, when Jesus lived, I didn't listen to his sermons, but I can still read it in the Bible. We have the Bible. 以前的人都没有 Bible, you know? So we're very blessed. 我们很有福气。好 so that concludes this episode. 希望大家喜欢 and we will see you in our next video. Bye bye! Bye!